साई नारायण सीतारामा श्री रघुरामा सीतारामा श्री रघुरामा सीतारामा श्री रघुरामा सीतारामा श्री रघुरामा आनंद रूपा हे गुणधामा आनंद रूपा हे गुणधामा आनंद रूपा हे गुणधामा आनंद रूपा हे गुणधामा दशरथ नंदन जानकी रामा दशरथ नंदन जानकी रामा दशरथ नंदन जानकी रामा दशरथ नंदन जानकी रामा पति विहारा श्री साई 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 रामा मधुवन रमणा हे घनश्यामा मधुवन रमणा हे घनश्यामा मधुवन रमणा हे घनश्यामा मधुवन रमणा हे घनश्यामा रास विलोला राधे श्यामा रास विलोला राधे श्यामा रास विलोला राधे श्यामा रास विलोला राधे श्यामा सीतारामा श्री रघुरामा सीतारामा श्री रघुरामा आनंद रूपा हे गुणधामा आनंद रूपा हे गुणधामा दशरथ नंदन जानकी रामा दशरथ नंदन जानकी रामा पति विहारा श्री साई रामा पति विहारा श्री साई रामा मधुवन रमणा हे घनश्यामा मधुवन रमणा हे घनश्यामा रास विलोला राधे श्यामा रास विलोला राधे श्यामा रास विलोला राधे श्यामा रास विलोला राधे श्यामा सीतारामा श्री रघुरामा रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय साई राम, राम राम जय साई राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय साई राम, राम राम जय साई राम। पतित पावन सीताराम।
की जय जयकार, जो राष्ट्र की जय जयकार, जो राष्ट्र की जय जयकार, जो राष्ट्र की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार। अल्लाह अल्लाह करो पुकार, करो पुकार, सरदाई की जय जयकार, सत्य साई की जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, सौराष्ट्र की जय जयकार, सौराष्ट्र की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार। अल्लाह अल्लाह करो पुकार। श्री करी कृपा करी क्षमं करी साईश्वरी। श्री करी कृपा करी क्षमं करी साईश्वरी। शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी। शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी। श्री करी कृपा करी क्षमं करी साईश्वरी। तांडव केली प्रिय करी भैरवी प्रणय करी। तांडव केली प्रिय करी भैरवी प्रणय करी। तांडव केली प्रिय करी भैरवी प्रणय करी। सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी। सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी। अम्ब सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी। सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी।
शुभंकरी साईश्वरी शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी श्रीकरी कृपा करी शुभंकरी साईश्वरी श्रीकरी कृपा करी शुभंकरी साईश्वरी तांडव केली प्रिय करी भैरवी प्रलय करी 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 सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी अम्ब सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी श्री करी कृपा करी क्षमं करी साईश्वरी दुर्गा भवानी माँ जय जय साई माँ दुर्गा भवानी माँ जय जय साई माँ दुर्गा भवानी माँ जय जय
हि प्रभो शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा सुंदर रूपा श्री साई देवा शरणं शरणं सद्गुरुदेवा शरणं शरणं सद्गुरुदेवा गुरुदेवा शरणं देवा तुम हो राम तुम हो श्याम तुम हो राम तुम हो राम तुम हो श्याम तुम हो राम तुम हो श्याम भक्तों के प्राण भगवान साई राम 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 तुम हो राम तुम हो श्याम तुम हो राम तुम हो श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम ईसु प्रभु भगवान साई राम 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 भक्तों के प्राण 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 भगवान साई राम तुम हो राम तुम हो श्याम तुम हो राम तुम हो श्याम भक्तों के प्राण भगवान साई राम भक्तों के प्राण भगवान साई राम तुम हो राम तुम हो श्याम तुम हो राम तुम हो श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम ईसु प्रभु भगवान साई राम ईसु प्रभु भगवान साई राम भक्तों के प्राण 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 भगवान साई राम तुम हो राम तुम हो श्याम पन्नग शयना कलि अवतारा पन्नग शयना कलि अवतारा पन्नग शयना कलि अवतारा पन्नग शयना कलि अवतारा नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम
नाशक सत्य सनातन तुम हो, सत्य सनातन तुम हो, सत्य सनातन तुम हो, सत्य सनातन तुम हो, दीनानाथ हे प्रभु परमेश्वर, दीनानाथ हे प्रभु परमेश्वर, दीनानाथ हे प्रभु परमेश्वर, दीनानाथ हे प्रभु परमेश्वर, करुणा सागर तुम हो, करुणा सागर तुम हो, करुणा सागर तुम हो, करुणा सागर तुम हो, पन्नग शयना कलि अवतारा, पन्नग शयना कलि अवतारा, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, परम निरंजन नीरज नयना, परम निरंजन नीरज नयना, साईश्वराय हरि ओम, साईश्वराय हरि ओम, बुद्धि प्रदायक पाप विनाशक, बुद्धि प्रदायक पाप विनाशक, सत्य सनातन तुम हो, सत्य सनातन तुम हो, दीनानाथ हे प्रभु परमेश्वर, दीनानाथ हे प्रभु परमेश्वर, करुणा सागर तुम हो, करुणा सागर तुम हो, करुणा सागर तुम हो, करुणा सागर तुम हो, पन्नग शयना कलि अवतारा, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, 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 मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, मन मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, मन मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, मन मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, मंदर गिरिधारी हरे नटवर लाला, 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 माधवा केशवा मदन गोपाला, साई माधवा केशवा मदन गोपाला, साई माधवा केशवा मदन गोपाला, साई माधवा केशवा मदन गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, मन मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, मंदर गिरिधारी हरे नटवर लाला, मंदर गिरिधारी हरे
दीन बांधवा बाबा दया सागरा 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 पतित पावना साई करुणा करा 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 दीन बांधवा दया सागरा दया सागरा सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई 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 जीवन आधार साई जन्म जन्म बंधु साई जीवन का आधार साई जन्म जन्म बंधु साई जीवन आधार साई जन्म जन्म बंधु साई जीवन का आधार साई जन्म जन्म बंधु साई पतित पावना साई करुणा करा 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 दीन बांधवा बाबा दया सागरा दीन बंधवा बाबा दया सागरा पतित पावना साई करुणा करा पतित पावना साई करुणा करा दीन बांधवा बाबा दया सागरा दीन बंधवा बाबा दया सागरा सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई जीवन आधार साई जन्म जन्म बंधु साई जीवन का आधार साई जन्म जन्म बंधु साई पतित पावना साई करुणा करा 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 दीन बांधवा बाबा दया सागरा क्षीरातिशयना नारायणा क्षीरातिशयना नारायणा क्षीरातिशयना नारायणा क्षीरातिशयना नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा
शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम कैलासवासा महादेवा कैलासवासा महादेवा कैलासवासा महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम कैलासवासा महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा त्रिभुवन पाल बाबा साई देवा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम माता पिता गुरु बंधु सखा हरि माता पिता गुरु बंधु सखा हरि माता पिता गुरु बंधु सखा हरि नारायण साई नारायण साई नारायण साई नारायण साई नारायण हरि नारायण हरि नारायण
बुद्ध सौराष्ट्र महावीर तुम हो, बुद्ध सौराष्ट्र महावीर तुम हो। सबका मालिक एक है भगवान, सबका मालिक एक है भगवान, सबका मालिक एक है भगवान, सबका मालिक एक है भगवान। नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायण साई नारायणा, नारायण साई नारायणा। माता पिता गुरु बंधु सखा हरि, माता पिता गुरु बंधु सखा हरि। नारायणा साई नारायणा, नारायणा साई नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायण साई नारायणा, नारायण साई नारायणा। अल्लाह तुम हो, यीशु तुम हो, अल्लाह तुम हो, यीशु तुम हो। बुद्ध सौराष्ट्र महावीर तुम हो, बुद्ध सौराष्ट्र महावीर तुम हो। सबका मालिक एक है भगवान, सबका मालिक एक है भगवान। नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायण साई नारायणा, नारायण साई नारायणा। माता पिता गुरु बंधु सखा हरि। पतित पावन राम, पतित पावन राम, पतित पावन राम, पुरीश्वर राम, पुरीश्वर राम, पुरीश्वर राम, पुरीश्वर राम। पवन नाम तारक नाम पाप विमोचन नाम, पावन राम तारक नाम पाप विमोचन राम, पवन नाम तारक नाम पाप विमोचन नाम, पावन राम तारक नाम पाप विमोचन राम, पतित पावन राम, पतित पावन राम, दानव भंजन राम, दशरथ नंदन 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 राम, पवन नाम तारक नाम पाप विमोचन नाम, पावन राम तारक नाम पाप विमोचन राम, साई पवन नाम
पावन नाम तारक नाम पाप विमोचन पतित पावन दानव भंजन राम दशरथ नंदन पावन नाम तारक नाम पाप विमोचन पावन नाम तारक नाम पाप विमोचन साई पावन नाम तारक नाम पाप विमोचन पावन नाम तारक नाम पतित पावन दया सागरा करुणा करा दया सागरा करुणा करा दया सागरा करुणा करा दया सागरा करुणा करा जगदीश्वरा साईश्वरा जगदीश्वरा साईश्वरा जगदीश्वरा साईश्वरा जगदीश्वरा साईश्वरा दया सागरा करुणा करा दया सागरा करुणा करा भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा ईश्वरा अखिलेश्वरा भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा ईश्वरा अखिलेश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा दया सागरा करुणा करा दया सागरा करुणा करा भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा गुणगम्भीरा साईश्वरा दया सागरा करुणा करा Om Shri Sai Ram. Offering our collective prayers at the lotus feet of our most beloved Lord, respected Shri Indulal Shaji, respected elders, brothers, sisters, and dear students. Once again, on behalf of all of us, a very, very happy Independence Day. We will commence this evening's program with a short recap of the divine visit to Singapore, Indonesia, and Malaysia. So Bhagwan's entourage this time in total had 26 people. It was the largest ever entourage, which had students from the Sri Sathya Sai Center for Human Excellence and the teachers as well. So we left Bangalore on the 5th of August and proceeded to Singapore. And we landed in the evening on the 5th of August, and we had the satsang at the residence of Shri Ravinder
and his wife, Srimati Kohila. And Swami asked a few of the youth to speak during the satsang that evening. He randomly picked the sons and daughters of the devotees of Singapore, and very impromptu, and all the children spoke very, very well and from their heart. Day 2 in the morning, which was August 6th, Swami sent all his students and staff for sightseeing. He wanted them to go around, see Singapore, and learn from the tradition, the culture. He wanted them to experience the city. And while the students and teachers were at the sightseeing, Swami visited the residence of a very ardent devotee of Bhagwan for many, many decades, Dr. Yo and his wife, Mrs. Janice. Swami was received with the traditional Chinese lion dance, which lasted for almost 15 minutes. It was a Chinese tradition. And Swami was welcomed right at the entrance of their home. And as the customary tradition of China, oranges were given by these lions to every person sitting in the intimate gathering. And Swami later very beautifully said that similar to how we peel the orange rind out and eat only the fruit, today the lions have taught us that lesson, that we need to take off all the bad qualities and keep only the good with us. And after the beautiful satsang at Dr. Yo's house, Swami returned to the residence of Dr. Ravi Pillai, and in the evening there was a public satsang at the Sai Anandam Ashram. And that is the view of the Sai Anandam Ashram. And after a couple of speakers, Swami gave his divine discourse that evening. And after that, everybody rested early, as we had an early morning flight the next day to Bali in Indonesia. Now we have a short film to show you the visit to Bali and to Ubud. This was the arrival of Swami at the Sai Puja Ashram. The devout couple, Shri Shankar Mahadev Ji and his wife, Srimati Puja Amma, receiving the Lord with much devotion. And that evening was the public satsang, which was held at the Sai Puja Ashram. And youth had gathered from all the Asia Pacific countries. And a cultural program was presented to Bhagwan. This is the Baris Tungal dance, which is a traditional Balinese vigorous dance which celebrates the spirit of the youth. And this dance is called the Ligong Kandong dance, performed by the youth of Sai Puja Ashram. And this is the Barong Ket dance, which was a father and a son duo. And all of them together performed a bhajan at the lotus feet of Bhagwan thereafter. The next morning, Swami sent his students to visit the Bisakhi temple, which is the largest and the most holiest temple in Bali, which houses the Trinity, Brahma, Vishnu and Maheshwara. As the tradition would want, everybody had to wear sarongs. In the meanwhile, Bhagwan arrived in Ubud at the Siddharthani Ashram. For the next 2 days where the Asia Pacific Youth Meet 2016 was to be held. This is a short glimpse of the Siddharthani Ashram in Ubud. There were over 150 youth who had gathered from Japan, Singapore, Malaysia, Fiji as well. And that was the venue, which is the Prashanti Hall right opposite the ashram where the youth meet was held. It was the grand inauguration on the 8th evening, where Swami cut the cake and inaugurated the youth meet. The video team, the monitors are not working on stage, please.
And at the youth meet, Swami very beautifully to all the youth gave the 9-point sadhana plan, and he wanted all the youth, he urged all the youth to follow this 9-point sadhana plan. And the sadhana plan is daily meditation, daily prayers and pranayama, reading of the spiritual text on a daily basis, weekly bhajan with the family, fortnightly seva together, one selfless act a day, and once a month involving in one of the biggest projects in the country, whether it's an ashram, whether it's a hospital, and sealing on desires and control of the internal and external senses, and with the faith that Swami is the resident of the heart. So these were the 9-point sadhana plan Swami has urged every youth to follow. And we go back to the video presentation. After the discourse that evening, there was a musical extravaganza presented by the musicians who had specially flown in by the command of Swami. We had Mandolin Rajesh, we had Shivamani, we had Mr. Harmeet Mansetta, we had Kunal Ganjawala, we had Nishad Mishra and our very own Srinivas and Mr. Dimitris, who had performed that evening at the youth meet. The next morning, the day 2 of the Asia Pacific youth meet started very early, and after the talks by the youth, Swami gave his discourse, and this is a glimpse of the song which was performed at Bhagwan's lotus feet. Post-noon session was short and crisp, and Swami had commanded Brother Sumit and me to address the youth, after which the youth meet came to a close. Thereafter, the students were taken to one of the oldest temples yet again called the Go Gaja temple in Ubud, and thus came to an end the beautiful, beautiful visit to Bali and Ubud. Thereafter, the next morning, we proceeded to Kuala Lumpur in Malaysia. Can we have the next slide, please? We reached late in the evening at Malaysia, and we went to the residence of Brother Ayavu and his wife, Dr. Vimala. And Swami spoke to all of us for a little while and then rested after dinner. The next morning, August 11th, in the morning, Swami sent the students and the staff once again for a visit to the Batu caves, which has Lord Subramanya, and all the students had to climb 400 steps to see this temple. Prayers were offered, Rudram was chanted, after which students came back for lunch to the residence of Brother Ayavu, and they also visited the Twin Towers, the Petronas in Kuala Lumpur. In the evening was the satsang at the Sai Ananda Ashram. More than 500 devotees had gathered there to bask in the love of the Lord. And there was one very, very beautiful thing Swami said. He said, there's no point in praying, Swami, please be in my heart. In fact, Swami said one should pray that we should be in Swami's heart. And that was a beautiful takeaway from the satsang in Malaysia. And the cultural program was presented by the Balvikas youth, and thereafter Swami partook his dinner and rested for the night. He met the youth thereafter before he left for Brother Ayavu's house. The next morning was early, and after Arati, we all left for the airport to come back to Bangalore, and thus ended a beautiful, beautiful visit to the 3 countries of Singapore, Indonesia, and Malaysia. This evening, Swami has blessed one student
from the Sri Sathya Sai Vidya Kendra, Yuva Supreet Reddy, to address all of us on this auspicious day of Indian Independence Day. Sai Ram. Om Shri Sai Ram, offering my most humble pranams at the Bharata Bhagya Vidata, our beloved Lord. Dear weird elders, dear parents, dear brothers and sisters, a very good evening and a hearty Sai Ram to one and all. Firstly, I would like to thank Bhagwan for giving me an opportunity to speak on this auspicious occasion of the 70th Independence Day of our country. Brothers, it is rightly said, Tena vruna nrunamapi nachalati. Without his will, not even a blade of grass can move. Today, I really experienced it. Actually, yesterday, my name was there in the list for those who should speak on today's morning occasion, but I never got a chance. And our Lord is so compassionate that, see, while the program got over today morning, he was coming back. He said, "Nu matladleda, you didn't speak." I said, "Swami, meer cheptane matladta Swami." He said, "Okay, today evening you speak." Means like from that disappointment to he'll give, only he can understand how much joy I get. So I'm really thankful for Bhagwan for giving me an opportunity. Brothers, first thing is that we're really, really fortunate to celebrate this day in the presence of our beloved Lord. We have come to know from our elders that from many years we have been celebrating the Independence Day. But from last year, there is a difference. We have our beloved Lord with us. I think this is really the merit that we have acquired in our previous lives if we are here on this momentous occasion. Swami Vivekananda has rightly said, liberty is the first condition of growth. And that is why many freedom fighters like Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru, Sukhdev fought for the independence of our nation. Brothers, many countries have fought for freedom, but our country is so unique that it fought with two divine weapons, that is, truth and non-violence. These two values are the perennial values of all Bharatiyas and cherished by all Bharatiyas. Our Lord Sai Krishna has rightly said in the Bhagavad Gita that we are responsible for all the progress that we do as well as for our failures. Today, we cannot describe the joy that is welling in our hearts, standing in the Sathya Yuga ushered in by Bhagwan himself. And today is the very day that we have to pay homage to all the great souls like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Lala Lajpat Rai, Bhal Gangadhar Tilak, and finally Mahatma Gandhi. Why go so far? If we just see the ideas that are set by a beloved Madhyal Nayan Bhatt Anna, that is more than enough. He at a very young age itself had patriotism in his blood. At the age of 13 and 14, he dreamt about the rejuvenation of India and came to know that only through good educational institutions we can bring about good leaders to the country, and henceforth we can make a great nation. While I'm speaking on this occasion, I remember a beautiful scintillating incident that comes to my mind. During the freedom struggle, when Bhagat Singh was arrested by Britishers, Bhagat Singh's mother came to meet Bhagat Singh the day before he had to be hanged. Bhagat Singh was totally surprised by seeing his mother because it was the first time Bhagat Singh saw his mother in tears. That time Bhagat Singh asked, "Mother, why are you crying? You have taught me to sacrifice my life for the country, and that is what I am doing." That time his mother replied, "Son, these tears are not because of the sorrow that I am losing you. These tears are that I don't have one more son who can sacrifice his life for the country, brothers." Brothers, we had such great souls and such great mothers who were born on this land, great land, Bharat. Like, how proud we should be, and what are our responsibilities? Our responsibilities are to make Bharat a great nation, a strong nation. So when we put this question to the outsiders, like how do we make our nation strong? They say that if we have good money and good economic status, our nation is strong. But brothers, a strong nation is not built by money or bricks. It is built by strong men of character and determination.
And we should become such men by the guidance of Sai. One of the greatest philosophers, Max Muller, said that if India lives, who dies? If India dies, who lives? This small statement of his has a profound meaning. If India lives, like all the culture and the values that are there in the Indians, if that lives, all the countries live. If the values in our life are gone, then all the countries perish. So brothers, we being Sai's messengers should go to the outer society and spread the message of Sai. So brothers, let's move on, march forward, and not stop till the goal is reached. Sarva vastasu mata bhartavyaha. In all circumstances, the mother should be looked after. So brothers, let us see our Bharat Mata once again seated on a throne, more rejuvenated and more glorious than ever. Thank you. Jai Hind, Jai Sairam. We will now have Mr. C. Srinivas address this August gathering. Mr. C. Srinivas is the chairman of the Sri Sathya Sai Health and Education Trust, and under Swami's direct divine guidance is spearheading the establishment of the Sri Sathya Sai Sanjeevani hospitals. The first hospital, as we all know, was inaugurated in November 2012. Till date, 4 years since inception, over 10,000 cardiac diseases have been treated, brothers and sisters, and over 2,400 surgeries have been performed by the doctors at the Sri Sathya Sai Sanjeevani Hospital. It is a national center for child heart care and the only and the largest center dedicated to pediatric cardiac science. And this November in 2016, by Bhagwan's will, the Sri Sathya Sai Sanjeevani International Center for Pediatric Cardiac Sciences and Research will be inaugurated. Brothers and sisters, Sri C. Srinivas. Most beloved and revered Swami, revered elders, sisters and brothers, on what should be the most sacred and important day in the Indian calendar, we offer our homage, respect, and unspeakable debt of gratitude to all those who brought to us freedom and what we observe today as independence. After listening to this young boy, it corroborates the poet's statement, "The child is truly the father of man." This little child, who should soon be a citizen of this great country, holds in those words and holds within his heart the dreams of what our freedom fighters and struggles had. To all of us who really did not live in pre-independence, I think on this day we must remember what is it not to have independence. It is something we take so very granted in our life. We take it as just another day. But if you pause and reflect, what is it if you do not have independence? It is hard even to imagine what it is to live a life without freedom or independence, because honestly, we have not experienced it. A life when you're enslaved,
a life when you live in fear every moment, a life which does not allow you existence as a normal human being, when every moment is filled with being unsure, coupled with being unsafe, with the fear of death and the bullet piercing the center of your eye, anytime, anywhere, any place. If that was the life that was led by our fellow countrymen, that could give us a glimpse of what life must have been. How much we certainly owe to them, and how much this great institution keeps us in constant remembrance of that great sacrifices that were brought forth to give us what we take now for granted and enjoy as freedom and independence, is something we should ever remember and be beholden for. They brought us independence to a country which is called India in modern terms, but Swami has so beautifully reaffirmed and reiterated that it really stands for the sacred name Bharat. Independence was brought to an old nation, which is truly timeless. If again on this sacred day, which is again the most important day of the Indian calendar, we remember the old India, the old geography as it was in those times and days, how much came forth from this sacred land, how much in every fabric of life came forth. In the field of medicine, the first cataract surgery happened from this land. The first surgical intervention on this planet happened from this land. The first musical instrument where a string was struck happened from this land. The first word of education passed on to both young and old happened in this land, and the word was God. The first fabric that we wear came from this land. The first alphabet came from this land. The first digit came from this land. The list can go on and on. This was an old India we were brought freedom from, and freedom of liberty, of justice and equality. We also have, at this significant point in time, a freedom that is now waiting to be seen of a new India. A new India which all you young boys and girls, young men and women are going to be harbingers or legacy holders. A new India which we are given to understand by 2030 is going to be the most populous country on this planet. We are also going to have the largest number of young men and women habitating this land. It is here that the young will carry forth the torch of what Swami wants us to. A young India which has an enormous responsibility, both of a great legacy that was given forth by its martyrs and by its predecessors, is waiting to be taken forward. While we had a new old India from which we got freedom, and a new India to which we look forward, you young boys and girls are singularly fortunate. I see in front of me several legends sitting, and I can join them in wishing all of you the great good wish and blessing that comes from Swami, because you are going to be the harbingers of a true India, which is a spiritual India. As was told by this young little lad, a strapling lad, the true India, if it has to perpetuate its great old values, lies
in discovering its soul and its spirit. That is the timeless message that was brought forth by this great country to address its problems in a timely manner. The great marriage between timelessness and timeliness was the great marriage brought forth by India. And that is brought forth in this great message of Swami when he echoes the words of John F. Kennedy when he said and asked every countryman, ask not what your country can do for you, but what? That's it. You are the boys who are going to answer that question. You are the girls who have that answer within you, within your hearts, and within your bodies. In you certainly lies the future which is going to be bright and glorious. Why do I say that? I say that because there is Swami written all over you. You are touched by the divine. You are touched by the magic of his love, his compassion, and now his education. That is the panacea of all ills to this world, and that is the doctoring you are going to do, sisters and brothers, to this great land. That we will shine forth is only a matter of time and only a matter of history waiting to be written. Be proud that you are an Indian. Be proud that India teaches you to be a world citizen. Be proud that you realize that every heart, irrespective of which color the skin holds, which fabric that body wears, beats the same heart. Be aware that the same blood flows in all beings, in all animals, and in all sentient beings. Be aware of that great connect that apparently is disconnected but connects this whole beautiful world that we are blessed to live in. Be aware that you have a huge responsibility, you have a huge privilege awaiting you. This is the future that Swami is going to leave you with to take our country forward. My prayers and best wishes to all of you on this sacred day. Once again, I am sure all will be glorious, all will be beautiful, and all future is filled with hope and with immense blessing in the days and years to come. Jai Hind, Jai Sai Ram. Now, on behalf of all of us, we pray to Bhagwan to bless us with his divine discourse. Om Shri Sai Ram. As we pray to Bhagwan to grant his divine message on this very auspicious occasion of the Independence Day, I perceive him here seated in the throne in an ochre robe, and I repeat as he speaks. ప్రాచీన ఋషులకు పాఠములు నేర్పించు జాలిని వేదాంత సారమతులు. This country has the treasure of Vedic wisdom which is taught by the ancient sages of this country. నిర్జీవ శిలలచే నిత్యం ఆడించగా నేర్పుగలిగిన కళ నిపుణమతులు. This is the country which had men of great art, great sculptors who brought lifeless stone to life and made them dance.
పరవీర శిరములు బంటులాడించగా పరలు వీర శిరములు బంటులాడించగా క్రీడింపగలిగిన వారు ఘనులు. This is the land of men of valor who played with the heads of the enemies. సర్వభౌమ చక్రపాలన చేసి సర్వమహం చక్రపాలన చేసి నడిపించగలిగిన నాయకులను. This is the land which gave birth to great leaders who led the masses of this country forward. కలరు భరత భువిని పేర్కొండ ఘనులు. కలరు భరత భువిని పేర్కొండ ఘనులు ఉండి ఫలమేమి వారిలో ఒక్కరైనా దీన వినిపించు ఆర్తము రవము ఆలకించు దలంపురు యార్యులారా. Today we have scores of leaders in the country, but is there anyone who listens to the cry of the motherland for emancipation and redemption? ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థినులారా, భక్తులారా, Embodiments of love, students, boys and girls and devotees, ఈనాటి దినము 70 years అని మనము చెప్పుకుంటున్నాము. today we are declaring that we have completed almost 70 years of independent life. 70 years ఈ స్వాతంత్రమైన ఒక భారతదేశానికి మాత్రమే కానీ నిజమైన సనాతనమైన పురాతనమైన ఈ దేశం ఒక సంస్కృతికి 70 కాదు, 700 కాదు, 7,000 years చెప్పినా కూడా తక్కువే. The 70 years of life may be applicable only to independent India, but when you look at the ancient country, it is not 70, it is not 700, it is not 7,000, and much beyond. It's a very ancient country. కాబట్టి దీన్ని 70 years అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. Therefore, there is no way we can say that this country is just 70 years old. మనం ఈ యొక్క రణముయందు పరాజయం చేసి ఈ యొక్క స్వాతంత్రం పొందింది మాత్రమే 70 years అని చెప్పుకోవచ్చు. We may just say that we won independence by throwing out the foreigners from this country and won freedom. కానీ ఏది ఈ నిజమైన స్వాతంత్రము అనేటిది మనము చక్కగా అర్థం చేసుకోవలసింది. But we need to delve deep to understand what exactly is the significance of freedom. ఎవరో మన పైన రాజ్యం చేసిన వాళ్ళు మనం దూరం చేసిన మాత్రమే స్వాతంత్రమా? Can we call it freedom just because we got rid of the foreign yoke? అది ఒక విధమైన ప్రభుత్వంతో సంబంధించినది కావచ్చు కానీ మనుషులతో సంబంధించినది కాదు. It may be just connected with change of governments, but not connected with the people. నిజంగా ఈ స్వాతంత్రము ఈ స్వాధీనం అనేటువంటిది ఏమిటి అని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోకపోతే ఎంత మనము ఈ పర్వదినాన్ని చేసుకున్న ప్రయోజనం కాదు. If you want to really understand the significance of the true meaning of freedom, you may celebrate any number of Independence Days, but it will not be enough to understand it. ఆస్తిని ఆలిని వీడి అడవికి గుట్ట కాదు. It is not giving up hearth and home, wife and children and running away to the forest. వాయందు ఉండే ఒక స్వార్థం స్వప్రయోజనమైన వీడితే త్యాగమగుడు, అదే యోగమగుడు. True sacrifice or true union with God or true yoga is that when you sacrifice the selfish qualities and self-interest within you. కాబట్టి నిజమైన స్వాతంత్రము అనగా స్వ
స్వాధీనం లోపల కూడా ఈ స్వ అనేటిది ఆత్మతో సంబంధించిన పదమే. The word in the letter swa in the word swatantra or freedom is connected with one's own higher self. కాబట్టి ఇట్టి ఒక హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనేటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించి తనందు యొక్క నిస్వార్థమైన ప్రేమను పొందినప్పుడే ఈ సార్థతత్వం నుంచి మనము స్వాధీనము అందుకున్నప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్రము అని అవుతుంది. True freedom is freedom from actually selfishness. Only when we sacrifice our selfishness and experience the bliss of the divine self, then we can say that we have one true freedom. భారత్ పదమేందు భారత భగవంతుడు రచించేవాళ్ళు అనేటువంటి ఒక అర్థం కూడా చేరి ఉన్నది. In the word Bharata, the letters actually signify an Indian is a person who is reveling in the joy and bliss of God. కాబట్టి ఈ భూమి యందు పుట్టితే మాత్రము, పెరిగితే మాత్రము, తిరిగితే మాత్రము భారతీయులుగా అనిపించుకోవటము సరి అయినదే కాదు. If we call ourselves Bharatiyas just because we are born here, we are brought up here, we grow up here, we live here, that is not right. కాదు. Not at all. నిజమైన భారతీయులు ఎవరు అనగా భగవంతుడిలో రచించేవాళ్ళు, భక్తితో ఉండేవాళ్ళు, హృదయమంతా కూడా భగవత్ ప్రేమతో నిండి ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే నిజమైన భారతీయులు అని చెప్పుకోవచ్చు. Who is a true Bharatiya? A true Bharatiya is a person who has filled his heart with devotion to God, with love for God, and also enjoy the divine bliss of God. ఈ భారతీయ యొక్క సంస్కృతి ఏమిటి అనగా భగవత్ భక్తియే ఈ భారతీయ యొక్క సంస్కృతి. In fact, Indian culture is founded on nothing but this devotion to God. ఏ రాష్ట్రంలో పోయినా, ఏ రాజ్యంలో మనం విధించినా అన్ని చోట్లలో కూడా భగవంతుడుకు భక్తి అనేటిది భారతీయులందు నిండి ఉంటున్నది. In this land of Bharat, you can go to any state, any province, you look at people, they are filled with devotion to God. ఏ చిన్న కుగ్రామం కూడా పోయినా స్కూల్ లేకపోవచ్చు, ఆసుపత్రులు లేకపోవచ్చు, వేరే విధమైన సౌఖ్య సదుపాయాలు లేకపోవచ్చు, కానీ ఒక మందిరము, ఒక ఆలయము తప్పకుండా ఉంటున్నది. Even if you go to the most backward village in this country, there may not be schools, there may not be hospitals, there may not be any other such institutions. Surely you will find a temple in పెద్దగా every కాకపోయినా village. ఏదో చిన్నగా చెట్టు కింద ఏదో ఒక భగవంతుడిని వాళ్ళు నిష్ఠాలు చేసి ఆరాధనలు పూజలు చలిస్తూ భగవద్ భక్తిలో చేరి ఉన్నారు సామాన్య జనులు కూడా. Even ordinary people in this country, even in the smallest of the villages, they may not have grand temples for God, but they have installed God under a neem tree, under a tree, and they have installed God within their hearts. ఈ భగవత్ భక్తి అనేటటువంటి సంస్కృతిని నిదర్శించే దేశమే ఈ భారతదేశం. This country of Bharat is the country whose culture demonstrates devotion to God. కాబట్టి పాపభీతి లేని పామరత్వము బట్టి, దైవ ప్రీతి లేని దారి బట్టి, మానవత్వం అడిగే మానవులందు విశ్వశాంతికి ఇదే విప్లవంబు. If we ask the question, why is so much restlessness in the world, there is no peace in the world? It is because the humanity, the humanness in human beings has dried up because they have lost love for God and fear of sin. దైవ ప్రీతి లేని వల్లనే ఈ ప్రపంచమందు అన్ని విధమైన కష్టములు నష్టములు జరుగుతున్నాయి. All kinds of difficulties and adversities and problems, they encounter us because there is no devotion to God. ఈ దైవ ప్రీతి అనగా ఏదో ఒక దైవాన్ని ఏదో ఒక గుడి లోపల ఆరాధించటం కాదు. In fact, devotion to God just does not mean you are going to a temple and worshipping an idol. కానీ మన సంస్కృతి యందు దేహం దేవాలయం ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతనః. But Indian culture proclaims that the human body is the temple of God and the indweller himself is God. కాబట్టి ఎక్కడ మనం భగవంతుడిని పూజించాలా, ఏ విధంగా అతన్ని ఆరాధించాలా అనుకుంటే పరల సేవలు చేసి అందరిని సుఖపరిచి సంతోషపరచటమే నిజమైన భక్తి యొక్క మార్గము. What is the true path of devotion?
What is true worship? In fact, loving and serving everyone and giving them joy and happiness, that is the best way of devotion. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మద్భక్త్యా ప్రయచ్చతి. Whoever gives me with love a flower, a leaf, a fruit, or a తదహం drop of water, భక్త్యముత్ప్రహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. if it is offered with devotion, I will accept it with love. కాబట్టి భారతీయులు భక్తిలో చేరినారు కాబట్టి భగవంతుడు ఏ విధంగా ఆరాధించాలా పూజించాలా అనేటువంటిది కూడా మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. Because the people of Bharat, they base their life on devotion to God, they should also understand how we can really పత్రం adore God. పుష్పం ఫలం తోయం. A leaf, a flower, a fruit, or a drop of water. ఈ 4 విధమైన అర్పణలు చేసినప్పుడు భగవంతుడు ఆ భక్తి పరాధీనమైన నాడు భక్తులు ఒక భక్తి వల్ల తప్పకుండా అందుకుంటాడు అనేటువంటి గీత యందు రాసిన ఒక శ్లోకమే ఇది. This is a shloka from the Bhagavad Gita which tells us that God, who loves his devotees so much that he goes under their control if they have true love, how they should really practice this. పత్రం అనగా ఏదో ఒక బిల్వ పత్రము, ఏదో ఒక అరటికాకులు, లేకపోతే మామిడి పత్రము అనేటిది ఈ బహిరంగమైన పత్రమే కాదు. When we say leaf, it is not the external leaf like a plantain leaf or a bilva leaf or a mango leaf. కానీ ఈ దేహమే ఒక పత్రము. But this body itself is a leaf. శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధకం. The body is given to us in order to walk on the కాబట్టి path of దేహం dharma. అనేటి పత్రాన్ని మనం భగవంతుడిని అర్పితం చేయాలా. Therefore, we have to offer the leaf of our body to God. కానీ పుష్పం అనగా ఏదో ఒక గులాబీ పువ్వు, ఏదో ఒక జాజి పువ్వు, ఏదో ఒక చామంతి పువ్వు అనేటువంటిది బయట దొరికే పువ్వులు కాదు. A flower also similarly does not mean a flower that you find outside, a rose or jasmine. కాదు, ఇది కూడా ఒక మన హృదయ పుష్పమే. In fact, what we have to offer to God is the flower of our heart. కానీ హృదయ అనేటువంటి పదం ఇది హృత్ దయ అని రెండూ కూడా చేరి ఉన్నాయి. In the word Hrudaya, there are two things. One is Hrut, second is Daya. దయతో నిండినదే హృదయము. True Hrudaya or heart is that which is filled with compassion. ఏ పువ్వు లోపల మకరందం ఉండదో ఏ మాత్రం తుమ్మెదల దగ్గరకు రావు. If there is no honey in the flower, no bees will seek ఆ it. విధంగానే ఏ హృదయం లోపల దయ లేదో ఆ హృదయమే కాదు. Similarly, any heart bereft of compassion cannot be really called a Hrudaya. కాబట్టి దయతో నిండిన హృదయ పుష్పాన్ని భగవంతుడిని మనం అర్పితం చేయాలి. What we have to offer to God is our heart, the flower of our heart filled with compassion. ఫలం అనగా అది ఏదో అరటిపండు, మామిడి పండు, లేకపోతే వేరే విధమైన పండు ఫలం అనేటిది కాదు. Similarly, fruit is not a mango fruit or a plantain. కానీ ఇది మన చేసిన ఆచరించిన నిర్వహించిన ప్రతి కర్మ ఒక ఫలాన్ని మనము భగవంతుడి పాదాలకు అర్పించం చేయాలా. What we have to offer to the feet of God is the reward or the result of all our actions. మంచి పని చేసి చెడుని చెందబోరు. By involving ourselves in bad deeds, we don't get good rewards. చెడ్డ పనులు చేసి మంచిని గాంచబోరు. Similarly, the reverse also is true. కాబట్టి భగవంతుడు మనము కర్మ ఫలాన్ని అర్పితం చేయాలనుకుంటే మంచి పనులు మనము ఆచరించి తద్వారా అందుకున్న ఫలం మనము భగవంతుడికి రచించాలా. If we want to offer the results of our actions, first and foremost, we should do only good actions and offer the good rewards to God. అష్టాదశ పురాణేషు వ్యాసస్య వచనద్వయం. In all the 18 Puranas or the mythologies, there are two sentences of Vyasa. పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. Merit is just to help others and sin is to hurt others. కాదు, పుణ్యమైన ఆచరణ చెయ్యాలనుకుంటే పరోపకారం చేయడం అవసరం. If you want to really do good work or meritorious work, you have to help others. పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. Punya means paropakara or helping others. Papa or sin means hurting others. కాబట్టి మంచి ఫలము మంచి ఆచరణను అనగా పరోపకారంతో ఆచరించినప్పుడే దానికి తగినట్టు కర్మఫలము కూడా భగవంతుని మనము అర్పితం చేయవచ్చు.
Only when we involve ourselves in actions to help others, then definitely rewards of those actions we can offer them to God. తోయం What తోయం is అనగా water? గంగా నది నీరు, యమునా నది నీరు, లేకపోతే ఏదో ఒక విధ గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి అనేది జలము కాదు. Water does not mean the water of the rivers like Ganga, Yamuna or Godavari, Saraswati or Krishna. అవన్నీ తీసివేసి భగవంతుడి మీద పోసిన భగవంతుడికి ఏమాత్రం కూడా అవి రాచు రావు. If you bathe the idols of God with these waters, definitely God is not pleased. కానీ మన ఆనందం బాష్పలతో భగవంతుడు మనం పూజించినప్పుడే ఆయన ఒక సన్నిధి లోపల ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించి తద్వారా మనం కాచిన ఈ యొక్క తోయమే నిజమైన తోయము. When we feel the presence of God and spend our time in His divine presence and experience the joy and shed tears of joy, and those tears of joy is the water that we have to offer to God. కాబట్టి అభిషేకాలు చేసి ఎన్నో కష్టపడి సభలు కూర్చి ఎన్నో నదులు నీరులని తెచ్చుకొని లింగాభిషేకములు అన్ని విధముల అభిషేకం చేస్తున్నారే కానీ దానికన్నా మించినది ఈ యొక్క ఆనంద బాష్పలే. In the name of Abhisheka, today people bring very sacred waters of many rivers and pour it on the idols, but that is not the true Abhisheka. Real Abhisheka should be done with tears of joy in the presence of God. ఈ ఆర్తి నుంచి ఆవిర్భవించిన బాష్పలు కావు, ఆనందం నుంచి ఆవిర్భవించిన బాష్పలే తోయము. The tears are not those which well up because of our sorrows, but tears of joy or bliss. That is what we have to offer to God. కాబట్టి ఈ భారతీయులు చేసిన విధి ఏమిటి, ఈ భక్తి యొక్క పద్ధతి ఏమిటి అనగా దేహం అనేటువంటి పత్రము, దయతో నిండిన ఒక హృదయం అనేటువంటి పుష్పము, కర్మలు మంచి కర్మలు ఆచరించిన కర్మఫలములు కట్టగడపడికి భగవంతుడి యొక్క సన్నిధిని అనుభవించి కాచిన ఆనంద బాష్పలతో మనం భగవంతుని పూజించాలి. In Bharat, the right kind of worship for Bharatiyas is to offer our pure sacred bodies, and also that is the fruit, the flower of our heart filled with compassion, and then the result of all our good actions, and finally tears of bliss. ఈ 4 విధమైన అర్పణం చేతనే భారతీయులు అని మనము భగవంతుడు రతించే వాళ్ళని మనము పూజలు చేయాలి. We can demonstrate that we are true Bharatiyas only when we do all these 4 things, offer these 4 things to God. ఎంతో మహనీయులు ఈ కర్మభూమిలో పుట్టి ఎన్నో విధమైన ఒక ఆదర్శమైన త్యాగంతో నిండిన ఒక విధమైన జనులు సేవలు చేస్తూ ఈ భారతదేశాన్ని ఇంత గొప్పగా చేశారు. In this country, the glory of this country is achieved because many men and women of sacrifice and saintliness were born here, and they served the people around. వాళ్ళు చేసిన త్యాగముకు ఫలమే ఈనాటి దినం మనము ఈ యొక్క స్వాతంత్ర దివసం అనేటిది చేసుకోగలుగుతున్నాము. The reward and fruit of the sacrifice of such great personages is what is making us today ఆ చిన్న celebrate the అబ్బాయి Independence చెప్పినట్టు Day. ఎంతో మంది మహనీయులు స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో చేరి ఎంతో వాళ్ళ జీవితంలో అన్నీ కూడా ఈ యొక్క అంటే దేశం కోసము అర్పితం చేసి త్యాగం చేశారని గొప్పగా వర్ణించాడు. This little boy expressed his reverence for the many men and women who sacrificed their lives for winning freedom for our country. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ లౌకికమైన ఒక బహిరంగమైన స్వాతంత్ర్యం కోసం కూర్చిన శ్రమలే కానీ అంతరంగమైన స్వాతంత్ర్యం కోసం చేసిన శ్రమలు కావు. All this effort was put in only for winning external freedom and not for inner freedom. ఈ ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటిది నేర్పించే వాళ్ళు ఎవరు? ఆ యోగ పురుషులు, త్యాగ పురుషులు, సాధుజనులు, సభ్యులు. Who will teach us this path of yoga? They are the great yogis. They will lead us to inner freedom. The men of great penance, yogis and sages, they can teach us this. కనుక ఒక బహిరంగమైన స్వాతంత్ర్యం పొందుకుంటే మాత్రము చాలదు. It is not good enough we have one only external freedom. కానీ ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటి మన ఒక దేహాంత్యం అరికట్టి మనసుని మనము మన అధీనం చేసుకొని నిస్వార్థము ఒక దయతో ఆచరించినప్పుడే ఒక ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటిది కూడా మనము పొందగలుగుతాము. We will gain inner freedom only when we control our senses and mind, sacrifice the evil qualities and serve others with compassion and love.
బయట జరుగుతున్నవన్నీ కూడా లోపల జరుగుతున్న ఒక ప్రమాదమే. All things that happen outside are nothing but reflections of what ఏది happens లోపల inside. జరుగుతున్నదో ఆ విధంగానే బహిరంగంగా అది కనపడుతున్నది. What happens inside us gets reflected outside, and that మంచి is what we వాళ్ళకి see. ఎక్కడ చూసినా మంచిగానే కనపడుతుంది. Good people see only good things outside. చెడ్డ వాళ్ళకి అందరి చెడ్డగానే వాళ్ళు భావిస్తారు. Wicked people see only wickedness around. దుర్యోధనుడు ప్రపంచమంతా వెతికినా ఒక్క మంచివాడు నాకు దొరకలేదు అని కృష్ణుడు చెప్పాడు. Duryodhana went round the world, but finally came back saying that he could not find one good person in the world. ఆ దేశంలోనే ధర్మరాజుడు ఒక్క చెడ్డవాడు నాకు దొరకలేదని కూడా సమర్పించాడు. In the same country, at the same time, Dharmaraja submitted to Krishna that he could not find one bad person. ఆ జనములే ఆ దేశమే, కానీ ఒకడికి మంచివాడు దొరకలేదు, ఇంకొక వాడికి చెడ్డవాడు దొరకలేదు. The place was same, time was same. One person could not find a good person, another could not కనుక find a bad యద్భావం person. తద్భవతి. As is the feeling, so does it happen. మనయందు నిజమైన ఈ స్వాతంత్రము లోపల ఉంటే బయట కూడా మనకు ఆ స్వాతంత్రం కనపడుతుంది. If we have inner freedom, we also see this freedom outside us. కానీ దేహేంద్రియములకు మనం అధీనం అయిపోయి స్వార్థ సప్రయోజనంతో ప్రవర్తించడం వల్ల ఇప్పుడు కూడా మనము స్వాతంత్రం అయిపోయాము అనేటువంటి చెప్పడానికి వీల్లేదు. Because we are still slaves to our senses and mind, we are so selfish and self-interested, we can't call ourselves really ఏ రోజు independent. మనము ఈ స్వార్థ సప్రయోజనమైనటువంటి శత్రువులను మన అధీనం చేసుకొని ఆ దేహాన్ని మనం జరుపుకుంటాము, ఆ రోజే మనము ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పడానికి వీలుంది. Only when we conquer the enemy of selfishness which is within us, then we can say that we are free. ఇంత ఒక పెద్ద గొప్ప అద్భుతమైన దేశంలో పుట్టిన కూడా, ఇంత మహనీయులు ఈ దేశంలో ఇన్ని చేసిన కూడా, ఈనాడు ఈ దేశం ఇట్టి పరిస్థితులు ఉండే అనేది కారణం ఏమిటనగా జనంలో ఉండే ఒక స్వార్థమే దానికి ఒక కారణం. Today, in such a great and glorious country, we are born, and many great sages, saints were born in this country. But today, if the condition of the country is not good, వాళ్ళ పొట్టపాల కోసం మాత్రమే చేస్తున్నారే కానీ ఇతరులు మనం సహాయం చేయాలని ఎవరు కూడా the ప్రయత్నించడం root cause is human selfishness. We are only selfish. We are not trying to help others and feed them. ఆహార నిద్ర భయం అయితునుచా సామాన్యమైన పశువుల రాణం. అంత పశువులుగా మారిపోతున్నారే జనములు కానీ భక్తులుగా దైవముగా మారటం లేదు. People are getting transformed into animals with qualities of just eating, sleeping, getting afraid and getting frightened, and finally only procreation. They are not really becoming servants of ధర్మో హి God. తేషాం అధికో విశేష. ఈ ధర్మం లేకపోతే జనములు కూడా పశువులతో సమానము అని చెప్తున్నది. Any person bereft of dharma is equal to an animal. నిన్నటి చెప్పినట్టు శ్రీనివాస్, ఏమిటి ధర్మము స్వామి చెబుతున్నాడు. ఇదే ఒక ప్రేమ ధర్మము. Srinivas explained yesterday that true dharma which is being taught by Swami is the dharma of love. ఈ Prema dharma. ప్రేమ అనే ధర్మాన్ని మనం పాలించినప్పుడు ఎంతైనా సేవలు మనం చేసినా ఎంతైనా మనం సాధించగలుగుతాం. If you practice this prema dharma or the dharma of love, we will be able to achieve anything in the world. అంత ఫ్రీగా ఇంత చేస్తున్నాడు స్వామి. శిక్ష రంగంలోనైనా ఆరోగ్యంలోనైనా ఇంకా వేరే విధమైన విలేజెస్ లోపల కూడా ఇన్ని సేవలు అందరూ కూడా సరిస్తున్నారు. కానీ ఒక్క నయా పైసా ఎవరికి మనము అడగటం లేదు. ఏ విధంగా ఇది చేయగలుగుతున్నారు అని ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రేమ 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 ఒకే ఒక దానికి తడియని జవాబు. Swami has been rendering so much service in the field of healthcare, education or rural upliftment, but we are not asking for a single paisa from anybody. If you ask the question how all this is happening, the answer is only ఎక్కడ love నిస్వార్థమైన and ప్రేమ love. ఉంటున్నదో అక్కడ అన్ని కూడా సాధ్యమే. Where there is selfless love, చూడండి, everything is possible. 3 సంవత్సరాల క్రితము రాయ్పూర్ లోపల ఈ ఒక పిల్లల కోసము హార్ట్ హాస్పిటల్ ప్రారంభించినారు. Within 3 years, this hospital which was started in Raipur for this performing surgeries, cardiac surgeries కానీ on 3 children, సంవత్సరాలు దాటినప్పుడే ఢిల్లీ లోపల కూడా ఇక కొత్త హాస్పిటల్ మనం చేయబోతున్నాను. within 3 years after establishing this hospital, 100 కోట్లు ఒక
ఖర్చులు చేసి కూడా ఈ హాస్పిటల్ మనం కట్టి తీరాలని నేను శ్రీనివాస్ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమి చేశాడు? And when Swami told him, even if you have to spend 100 crores of rupees for this Delhi hospital, we have to do it. When Swami told Srinivas, what did Srinivas do? భూమి మొదటి మనము కొనుక్కోవాలా. First we have to acquire the land. భూమి ఉంటే కదా మనం పని చేయగలుగుతాము. Only when we have the land we can build the కానీ hospital. ఏ విధంగా ఈ భూమి కొనుక్కోవాలని ఆయనకి తెలియక తనకు ఒక అమ్మ దగ్గర నుంచి అందుకున్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా బ్యాంకులో పెట్టేసి తద్వారా ఆయన కావాల్సిన డబ్బులు తీసుకొని ఈ భూమికి ఎంతో చేసి ప్రారంభించడానికి సిద్ధపడ్డాడు. And he was ready to purchase the land by mortgaging all the properties that he inherited from his father and mother. జీవితమంతా స్వామి సేవలో ఉన్నాడు కాబట్టి స్వామి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆయనకు ఒక ప్రాపర్టీ కానీ వేరేది కాదు. Because all his life he spent in service of Swami, he knows what is true property. True property is proper ties with Swami. అందుకనే స్వామి ఒక చెప్పిన మాట మనం తప్పిపోకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటి తన ఉండే అన్నీ కూడా స్వామి ఒక పాదం సమర్పించి ప్రారంభించాడు. First and foremost, he wanted to obey the command of Swami at any cost. First thing he did was he offered all his properties for obeying కానీ Swami's ఆయన command. చేసిన ఈ త్యాగము వల్ల తక్షణమే ఎంతో మంది భక్తులు అందరూ కూడా దాంట్లో చేర్చి మనం కూడా సహాయం చేయాలా, ఆయన ఇంత కష్టపడుతున్నప్పుడు ఊరికే మనం కూర్చోటము సరైనది కాదు అనే వాళ్ళ లోపల కూడా ఒక నిస్వార్థమైన ఒక భావం వచ్చి అందరూ కలిసి 450 కోట్లు కూడా మనము రెడీ చేసుకొని హాస్పిటల్ పనులన్నీ ప్రారంభించేసేసాము. Looking at the great sacrifice of Srinivas, many devotees came forward and they said it is not right for us when one person is struggling so hard to follow the command of Swami. They came together. We have been able to mobilize 50 crores of rupees and we have already started the construction of the hospital in Delhi. కానీ ఇంకొక 2 నెలల లోపలనే ఈ హాస్పిటల్ ఢిల్లీ లోపల హాస్పిటల్ మాత్రం కాకుండా ఒక శోధముకు సంబంధించిన సంస్థానముగా మారిపోయి ఎంతోమంది పిల్లలకు ఈ ఒక అనారోగ్యం రాకుండా చూసుకుంటుంది. Within a few months we will find that this hospital will 2 come up. months, not few months. 2 months. Within only 2 months, this hospital is going to come up. It is not just a hospital, it is an investigation research center to see that children do not develop such maladies. కాబట్టి నిస్వార్థ భావంతో మనం చేసిన పనులు ఎప్పుడు కూడా ఆగవు. కొంచెం నిదానంగా పోవచ్చే కానీ తిరిగిపోవు. When we start anything, any project with selfless love, it is not going to stop. Maybe sometimes it may get delayed, but it will surely happen. నాటి దినం చేసిన త్యాగం గురించి మీరందరూ వర్ణించుతున్నారు కానీ నేటి దినం త్యాగం కోసం ఎవరు మాట్లాడటం లేదు. You are all the time adoring and praising the sacrifices made by people in the past, but today nobody talks of the sacrifices being ఇంత made by many భక్తులు people నాకు ఉన్నారు today. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉండే గౌరవ తగినట్టు సేవలు చేసుకుంటూ జనములు మనము సహాయం చేస్తూ ఆరోగ్యాన్ని ఆదర్శాన్ని కాపాడుతూ ఈ విధము కూడా మనం ఇలా చేయగలుగుతున్నాము. Swami, because he has such great devotees who can sacrifice everything for his work, Swami is able to do so much service and set up great ideals for ఈ the ఆర్తులు country. వినిపించ ఒక ఆర్తనాదం విని తద్వారా మనం ఈ తగిన సేవలు చేరాలా. వింటుంటూ కూడా వినడం లేనట్టు చేయడము చాలా ఒక పాపమే. Listening to the cry of the suffering people, we have to respond and do service. We can't, even after hearing these cries, we can't just keep quiet. మనకు గ్రేట్ అనేటటువంటి దేశం వద్దు. We don't want a country which is very great, మనకి గుడ్ అనేటటువంటి దేశం చాలా అవసరము. but we need to have a country which కానీ is good. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనిషిలోయి. Nation does not mean the earth, it means the people. గుడ్ పీపుల్ వచ్చినప్పుడే గుడ్ నేషన్ అయిపోతుంది. Only when there are good people, there will arise a good nation. ఈ గుడ్ నేషన్ అయిపోవాలంటే గుడ్ టీచర్స్, గుడ్ స్టూడెంట్స్ కూడా అత్యవసరము. If you want to have a good nation, we need to have good students and good teachers. కాబట్టి ఈ విద్యా సంస్థల యందు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా మంచిగా ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి గుడ్ బాయ్స్, గుడ్ గర్ల్స్గా తయారు చేయడానికి మనం సిద్ధపడ్డాము. Therefore, we have taken up this effort of transforming you
the students into good boys and good girls. మీరందరూ పెరిగిన రేపటి దినము భారతీయ నాగరికులు తయారైపోయి అందరి మంచితనముతో పరోపకారములు చేరి అందరినీ సహాయం చేస్తూ ఆనందపరుస్తూ మీ జీవితాన్ని బ్రతుకున్నప్పుడే నిజమైన మీరు భారతీయులుగా అనిపించుకుంటారు. Only when you grow up into the citizens of Bharat who will help others, sacrifice, do service, love everybody selflessly, only then you can be called true Bharatiyas. ఎక్కువ చెప్పాలని నాకు లేదు, కానీ మీరు ఇంతటి మాత్రం నేర్చుకుంటే చాలు. I need not have to tell you more than this. If you learn just this much, it is good enough. మనసా వాచ కర్మ అన్నీ కూడా మనం భగవంతుని అర్పించి అందరినీ ఇతరుని సహాయం చేస్తూ అందరినీ ప్రేమిస్తూ సేవిస్తూ మనం జీవితం గడిపినప్పుడే నిజమైన ఈ భారతదేశానికి ఒక తగినట్టు గౌరవాన్ని మనము In fact, we can pay homage to this country of Bharat only when we develop such selfless love and do selfless service and live up to the great ideals of this country. మీరందరూ కూడా అంత ఒక త్యాగ పురుషులుగా, యోగ పురుషులుగా, అంత ఒక సేవకులుగా, మాకు నాయకులు అవసరం లేరు, సేవకులు ఉంటే చాలు. All of you should grow up as men and women of tyaga, sacrifice, yoga, union with God, and we need only such people, good people, not really great people. అందుకని అందరూ నాయకులు అయిపోవాలా, పెద్ద పెద్ద పదవులు ప్రతిష్టలు పడి ఏదో ఒక గొప్పతనం కావాలని అనుకుంటున్నారు, కానీ నేను చెప్పింది నాకు మంచి సేవకులు కావాలా, మంచి వాళ్ళు కావాలా. I need good people and good servants. I don't need good leaders. There are many people who want to aspire to పిల్లలు become వచ్చి leaders. నేను ఐఏఎస్ అయిపోవాలని ప్రార్థిస్తూనే ఉంటారు, కానీ ఐఏఎస్ అయ్యే ముందరు SAI అయిపోండి మీరు. Many boys come and pray to me, Swami, I want to do IAS. Before you become IAS, become SAI. సాయి అనేటువంటిది ఒక తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించి వర్తించి తద్వారా మనం అందరికి మంచితనాన్ని పెంచుకుంటే ఏది చేసినా, మీరు డాక్టర్ అయినా, ఇంజనీర్ అయినా, లాయర్స్ అయినా, టీచర్స్ అయినా, ఐఏఎస్ అయినా, ఏ సంస్థలో చేరినా మంచిదే చేస్తారు, కానీ చెడు చేయరు. If you recognize this principle of Sai, you may become engineers or doctors or any ఏమిటి profession. SAI లోపల? సర్వీస్. In SAI, the first letter S stands for service. అడోరేషన్. A is for adoration. ఇల్యూమినేషన్. I is illumination. సర్వీస్ అనగా సేవల ద్వారా పూజలు చేస్తూ మన పనియే మన పూజగా మార్చుకుంటూ ఇల్యూమినేషన్గా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందాలి. We need to transform our actions, selfless actions, into adoration or devotion to God or into worship, and finally we have to transform them into wisdom. ఈ విధంగా వర్షిప్ విజ్డమ్. Therefore, వర్షిప్ విజ్డమ్. worship, wisdom. ఇదే ఒక సాయి తత్వము. This is the Sai principle. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మీ డ్యూటీ మీరు చేస్తూ మీ ధర్మాన్ని మీరు పాలిస్తూ కట్ట గడపడికి మంచి పిల్లలుగా, మంచి పెద్దవాళ్ళుగా మారుకున్నప్పుడే ఈ దేశంకు మనము గుడ్ దేశం అని చేయగలుగుతాము. Only when we discharge our duties properly and walk on the path of dharma, then we are living up to the ideals of this country. ఇటువంటి వారు మీరు అయిపోతారని ఆశీర్వదిస్తూ నా మాట నేను ముగిస్తున్నాను. Aspiring that all of you will rise up to become such personages, I conclude my discourse with my blessings. హరి భజన్. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम
जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान 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 नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म 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 नहीं, भगवान बिना कोई अपना 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 नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, जन सेवा बिना निवारण नहीं, जन सेवा बिना निवारण नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, साईनाथ बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई
सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।